Okay, students, yes, now we are going to discuss about life cycle of Plasmodium vivax in man. Already last class we discussed Plasmodium vivax, the sporozoite, structure of sporozoites, the structure of sporozoites. So sporozoites యొక్క నిర్మాణం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. స్పోరోజైట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత పరిమాణంలో ఉంటుంది, ఏ ఆకారంలో ఉంటుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది. స్పోరోజైట్ యొక్క నిర్మాణం ఎందుకు చెప్పుకున్నాము అంటే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ యొక్క దశలో స్పోరోజైట్ దశలోనే మానవునికి సంక్రమించేటువంటి దశ స్పోరోజైట్ దశ. అది ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది, అది కొడవలి ఆకారంలో ఉంటుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 15 మైక్రాన్స్ లెంత్ అంటే 15 మైక్రాన్స్ పొడవులు కలిగి ఉన్నటువంటి దశలో స్పోరోజైట్ నిర్మాణం ఏర్పడుతుందని చెప్పడం జరిగింది. మధ్య భాగంలో వెడల్పుగా పూర్వ ప్రాంతాలు మొనదేలినటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండి కొడవలి ఆకారంలో ఉండేటువంటి స్పోరోజైట్ నిర్మాణం గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఈ స్పోరోజైట్ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే వెలుపల వైపు మొత్తం కూడా పెలికిల్ అనేటువంటి పొర చేత కప్పబడి ఉంటుంది. ఆ పెలికిలికి లోపల వైపున జీవద్రవ్యమైనటువంటిది ఉంటుంది. ఈ జీవద్రవ్యం అంటే సైటోప్లాజం అంటే జీవద్రవ్యమైనటువంటిది ఏర్పడి ఉంటుంది. ఆ జీవద్రవ్యంలో మైటోకాండ్రియా, దాంతోపాటు గాల్జీ కాంప్లెక్స్ కానీ, దాంతోపాటు కేంద్రక నిర్మాణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో దాంతో ఇది ఎంత కూడా వ్రాగ్లింగ్ మూమెంట్, ఇక్కడ వచ్చేసి వ్రాగ్లింగ్ మూమెంట్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా ముందుకు వెనకకి ముడుచుకొని పోయి వెళ్ళేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పెలికిలేనటువంటి సాగేటువంటి గుణాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది 15 మైక్రాన్స్ లెంత్ పరిమాణంలో కానీ, దాంతోపాటు వచ్చేసి 0.3 వెర్త్, 0.2 మైక్రాన్స్ వెర్త్ స్పోరోజైట్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ వచ్చేసి స్పోరోజైట్ నిర్మాణం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ క్లాస్లో. అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు సో నౌ హియర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం ఇన్ మ్యాన్. సో ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ యాక్చువల్లీ 2 hosts completed. So one is the mosquitoes and another one is the man. So man is the first of all man's asexual reproductions. The Plasmodium vivax so completing asexual reproductions is called zygogony. Asexual Plasmodium vivax the life cycles completed in man's by the asexual reproductions is called zygogony. So zygogony. So asexual reproductions is called zygogony. The zygogony Plasmodium vivax so that lives in liver. Plasmodium vivax that lives in liver and RBC. So liver and RBC. So Plasmodium vivax that lives in liver is called hepatic zygogony. Hepatic zygogony. And the Plasmodium vivax that lives in RBC is called erythrocytic. So erythrocytic zygogony. Erythrocytic zygogony, hepatic zygogony. So what is the zygogony? Plasmodium vivax live inside the human beings. So human beings they completed asexual reproductions. Asexual reproductions is called zygogony. The zygogony, what is zygogony? 2 types, hepatic zygogony and erythrocytic zygogony. Why? Because the plasmodiums, when they live inside the liver cells is called hepatic zygogony. Whenever the plasmodiums live in RBC is called erythrocytic zygogony. So erythrocytic zygogony and hepatic zygogony is clear. Erythrocytic zygogony and hepatic zygogony. The first of all is zygogony, hepatic zygogony. So hepatic zygogony life cycles of plasmodiums in man. First of all the 2 hepatic zygogony. Hepatic zygogony 2 stages. First one is the pre-erythrocytic cycles and exoerythrocytic cycles and so erythrocytic cycles. The 3 stages. First one is the pre-erythrocytic cycle, and the second one exoerythrocytic cycle, and the third one
erythrocytic cycle. Erythrocytic cycle. The three stages completed in man. Plasmodium vivax completed life cycles in three stages distinct: pre-erythrocytic cycle, exoerythrocytic cycle, erythrocytic cycle. The pre-erythrocytic cycle. The pre-erythrocytic cycle is, first of all, already we have discussed in the sporozoite. The sporozoites, which shape of the sporozoite is sickle shaped. The sickle shape of the sporozoites. The sickle shape of the sporozoites. The infected the persons, and the sickle shape of the sporozoites, the mosquitoes. Whenever the mosquitoes they mosquito bites the healthy women are infected. So infected, first of all, the sporozoites containing the sporozoites, the mosquitoes. Infected persons is sucking the blood. So along with the blood in the sporozoites enter into the mosquitoes. The mosquitoes they completed the Plasmodium vivax. The finally formation of the sporozoites. The sporozoites, any mosquito sporozoites have the sporozoites containing the mosquitoes. The mosquitoes bite. The mosquito bites the healthy women. The mosquito bites the healthy women. So they enter into the sporozoites, the healthy women or human beings. Whenever the mosquito bites or suck the blood, so immediately enter into the sporozoites and reaches to the blood. The finally reaches to the blood. The finally within the half an hour, whenever the mosquito sucking the blood, the sporozoites enter into the blood. The finally reaches to the within the half an hour's liver cells. Within the half an hour's liver cells. This is the liver cell. Liver cells is called hepatic stagogony. Liver cells, first of all, sporozoites enter into the blood. Enter into the blood through the finally reaches to the liver within the half an hour. Whenever the suck the blood or whenever the mosquito bites the healthy women, within the half an hours enter into the liver cells. The liver cells the sporozoites. The sporozoites the transforms the structures. The sporozoites actually structure is the sickle shaped. So whenever they enter into the liver cells, immediately, so this is the transforms the sporozoid structures, the spiracle shape. The spiracle shape in the formation of the sporozoites. The spiracle shape or oval shape of the sporozoid structures transforms into the troposite stage. The troposite stage, the first of all entry of human beings in the sporozoid stage, within the half an hour liver cells. The liver cells transforms the sporozoids into the troposite stage. The troposite assumes the debris, assume the tissues and cells, the feeding the human host in the liver cells, and next to spiracle shape or round shape of the troposite. The troposite in this stage, you see the small stages. At the next troposite transforms the giant stage. Troposite feeding stage. The feeding stage of the troposite automatically growth and development attain maximum growth. Troposite stage feeds on the debris and liver cells, and the side cells, the other cells feeds on the troposite as well as maximum growth, attains maximum growth. So attains maximum growth and increases the liver cells. This stage is called giant stage. The giant stage, the growth and development increases the size in the liver cells. So giant stage, the small sizes, then after troposite transforms the giant stage. This is the increases the size, the big sizes. This giant stage, the nucleus, giant stage have only one nucleus. Giant stage have only one nucleus. So one nucleus several times mitotically divisions. Several times mitotically divisions. So many number of nucleus divides. So number of nucleus divides. Each one nucleus
the periphery of the bit of cytoplasm. Only one nucleus. So one nucleus, one time mitotic division, 2 nucleus is formation. So 2 times 4 nucleus is formation. 3 times 8 nucleus is formation. The several types mitotic divisions. So number of nuclear bits formation. Each one nuclear bit, the periphery the cytoplasm. So periphery the cytoplasms, each one nuclear bit, so one new nucleus is formation. This stage is called stereogony. The stereogony is the sum number of nucleus. So some number of nucleus, each one nuclear bit, the periphery the cytoplasm. So periphery the cytoplasms, the new nucleus is formations. This stage is, so number of nucleus is formations is called, stage is called stereogony. The stereogony after maturation of the nucleus or growth and completely attains the maximum growth. So attains the maximum growth of this in cells. So these cells get ruptures the liver cells. So rupture the liver cell walls, the cell wall. This is the liver cell. So liver cell stereogony stage. So stereogony stage, after stereogony stage, the rupture the liver cells. So the releases so first generation of merozoites are cryptozoites. The cryptozoites are first generation of merozoites. The first generation of merozoites are cryptozoites. Two options. The two options. So in the first generation of cryptozoites or first generation of the merozoites, two options. These cryptozoites, another one fresh liver cells entered, or next other one is the, so next cryptozoites enter into the new fresh liver cells and enter into the RBC. The two options. This type of the cryptozoites enter into the new liver cells, and another some type of the cryptozoites enter into the RBC. The two options. So another one, new liver cells enter into the cryptozoites. Next continuation of the life cycle is exo-erythrocytic cycle is continuations. So this is the pre-erythrocytic cycle. పూర్వ రక్తకణ జీవిత చక్రంలో వచ్చి తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, స్పోరోజాయిడ్ దశలో ఉండేటువంటి ప్లాస్మోడియం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్లాస్మోడియం కాస్త ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఈ వ్యాధికారక కలిగినటువంటి దోమలు ఎప్పుడైతే వచ్చేసి మొత్తం హెల్తీగా ఉండేటువంటి మానవుని, ఆరోగ్యవంత మానవుని కుట్టినప్పుడు ఆ మానవుని యొక్క రక్తం లోపలికి స్పోరోజాయిడ్ నిర్మాణాలు ప్రవేశిస్తాయి. రక్తంలోకి ప్రవేశించిన అర్ధ గంట లోపలనే ఏం జరుగుతుందంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా కాలేయ కణాలకు చేరుతుంది. ఇది కాలేయం. ఈ కాలేయ కణంలో చేరిన తర్వాత స్పోరోజాయిడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ దీని యొక్క నిర్మాణం అనేటువంటిది మార్పు జరిగి ఇది కొడవలి ఆకారంలో ఉండేటువంటిది కాస్త దేనిగా మారుతుంది అంటే ఇక్కడ గుండ్రంగా మారుతూ ఉంటుంది. స్పైరకిల్ అంటే గుండ్రంగా మారటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో గోళాకారంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ దశను వచ్చేసి ట్రోపోజాయిడ్ దశగా పేర్కొంటారు. మరి ఈ ట్రోపోజాయిడ్ దశలో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇది ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఈ ట్రోపోజాయిడ్ దశలో వచ్చేసి ఈ యొక్క కాలేయ కణంలోకి వెళ్ళి కాలేయ కణం లోపల ఉండేటువంటి కణాన్ని కానీ కణజాలాన్ని కానీ వాటన్నిటిని కూడా ఆహారంగా తీసుకొని కాలేయ కణాలని నాశనం చేస్తుంది. దాని ఫలితంగా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ట్రోపోజాయిడ్ కాస్త పరిమాణంలో పెరిగి పెద్దగా అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఆ దశను వచ్చేసి షైజాయింట్ దశగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ షైజాయింట్ దశలో ఎందుకు పరిమాణంలో పెరిగిందంటే ఈ దశలో వచ్చేసి ఆహారాన్ని స్వీకరించింది కాబట్టి అది కాస్త పరిమాణంలో పెద్దగా ఉంటుంది. షైజాయింట్ అంటే పెద్ద పరిమాణం అర్థం. సో కాబట్టి ఇది పరిమాణంలో పెద్దగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే షైజాయింట్ దశ తర్వాత దీంట్లో ఉండేటువంటి కేంద్రకం వచ్చేసి అనేక సార్లు విభజన జరుగుతుంది. అనేక సార్లు విభజన జరగడం వల్ల అనేక కేంద్రక ముక్కలు అనేటువంటి విడిపోతాయి. ప్రతి ఒక్క కేంద్రక ముక్క కూడా ఏమవుతుందంటే కొంత జీవ పదార్థాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక కొత్త కేంద్రకంగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఇవే నిర్మాణాలు ఇవి. సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఇక్కడ నిర్మాణాలు ఇవి. ఒక్కొక్క కేంద్రక ముక్క అనేటువంటిది కొంత జీవ ద్రవ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని
కొన్ని కొత్త కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి. ఈ కొత్త కేంద్రకాలు కలిగిన అనేక కేంద్రకాలు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క దశను వచ్చేసి షైజోగోని దశగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి ఈ షైజోగోని దశ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా పరిణితి చెందుతాయో కేంద్రకాలన్నీ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయో చెందిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ దీనిలో ఉండేటువంటి కాలేయ కణం అనేటువంటిది బ్లాస్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ బ్లాస్ట్ ద లివర్ సెల్స్ ద బ్లాస్ట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కాలేయ కణం పగిలి దాని లోపల నుంచి ఇక్కడ ఈ క్రిప్టోజాయిడ్స్ నిర్మాణాలు విడుదల అవుతాయి. వీటిని మొదటి తరపు ఇక్కడ మీరోజాయిట్లుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది లేదా మొదటి తరపు క్రిప్టోజాయిడ్స్గా పేర్కొంటారు. ఈ క్రిప్టోజాయిడ్స్ నిర్మాణాలు అనేటువంటి బయటికి విడుదల కాగానే వీటికి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రిప్టోజాయిట్లకి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఏంటివి అంటే క్రిప్టోజాయిట్లు వచ్చేసి ఒక మార్గం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇవి కాస్త వేరొక కొత్త కాలేయ కణంలోకి వెళ్ళడం లేదా ఒక కొత్త ఆర్బీసీలోకి లేదా ఎర్రక్త కణంలోకి ప్రవేశించి దాన్ని కొనసాగించడం కానీ లేదా మరొక సైకిల్ని కొనసాగించడం కానీ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రిప్టోజాయిట్లకి. ఇది ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్స్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? పూర్వ రక్తకణ జీవిత చక్రం అంటే ఇది. పూర్వ రక్తకణ జీవిత చక్రం అంటే స్పోరోజాయిట్ అనుకుని ప్రవేశించి ఆ తర్వాత ఫైనల్గా క్రిప్టోజాయిట్ అనుకునేది విడుదలయ్యేంత వరకు పట్టేటువంటి ఇక్కడ జీవిత చక్రాన్ని పూర్వ రక్తకణ జీవిత చక్రం లేదా ఫ్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్గా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సెషన్ కంటిన్యూషన్.